चढ़ती कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल जी, वर्ल्ड न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। ओमिक्रॉन वेरीएंट के वध रहे मामले को लैके ओंटारियो सरकार ने लिया वड्डा फैसला। हॉलीडे सीजन मौके गैदरिंग्स नूं लिमिटेड करन संबंधी चुके कदम। एनडीपी पार्टी के एजुकेशन क्रिटिक मार्क स्टाइलिस वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूल दोबारा बंद करने के फैसले नूं दिता गलत करार। बच्चों की सुरक्षा लई ठोस कदम चुकण की दित्ती सलाह। सितंबर 2019 च स्पोर्ट्स कारां की रेस लाउण समय वापरे हादसे का मामला। नौजवान के दोस्त नूं अजे तक करना पै रहा चार्जां का सामना। मामले को लैके प्रोविंशियल कोर्ट में हुई सुनवाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ओमिक्रॉन वेरीएंट के वध रहे केसां दे चलदे ओंटारियो सरकार वालों हॉलीडे सीजन मौके गैदरिंग्स नूं लिमिटेड करन संबंधी कदम चुके जा रहे हैं। प्रीमियर फोर्ड ने कहा कि बेशक व्यापार लिए औखा होगा पर सब की सुरक्षा लिए जरूरी है। उन्हें कहा कि इस समय ओमिक्रॉन वेरीएंट के केस वध रहे हैं तो सरकार बूस्टर डोज की लिमिट बढ़ाउण जा रही है। 2 days ago, I spoke to you from this podium about the stark realities we face with the Omicron variant. I explained the urgency of the situation and issued a call to arms as we dramatically increase our capacity to administer booster doses. Already, we're seeing tremendous response. In one short week, we've doubled our vaccine capacity as it continues to grow every single day. And I want to thank everyone who stepped up once again to roll up their sleeves. But as I said, sitting back, playing defense is not an option. We need to meet this variant head on. We need to do everything we can to push it back. Over the coming days and weeks, daily COVID cases will continue to accelerate, with Omicron being the most transmissible variant we've seen yet. But while our intensive care units remain stable, we expect the number of admissions to grow as more people catch COVID, particularly the unvaccinated. The experts have been very clear. Nothing will stop the spread of Omicron. It's just too transmissible. What we can do, and what we're doing, is slowing it as much as possible to allow more time for shots to get into arms. In order to give our vaccine blitz the time it needs, in order to protect our hospitals from being overwhelmed, we need to implement further public health measures. Dr. Moore will be sharing details with you shortly on what this means and what impact it will have on the weeks ahead. But first, let me say this. The decision to limit people's ability to gather, especially during holidays, is an extremely, extremely difficult one to make. And I know these measures will have an impact on businesses during the important season. एनडीपी पार्टी की एजुकेशन क्रिटिक मार्क स्टाइलिस वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिन्हें स्कूल दोबारा बंद करने के फैसले को पूरी तरह गलत करार दिता है। उन्हें कहा कि पिछले समय दौरान बच्चों ते स्कूल बंद रहने के मानसिक प्रभाव पे ने अते मापे इसलिए तनाव विच ने। उन्हें कहा कि सरकार को हर सहायता प्रदान करने लई तैयार ने तां जो स्कूल खुले रह सकन। जिन्हें प्रीमियर फोर्ड को जिम्मेवारी तो भज्जण की थां बच्चों की सुरक्षा लई ठोस कदम चुकण की भी सलाह दी है। We do need in this province a circuit breaker. I think there's a consensus in the science table among physicians and public health on that issue. We do also need supports desperately now for small businesses, for our communities, and for workers. And we need, and this is why I'm here this morning, we need to do absolutely everything we can to ensure that our schools stay safely open. Today, schools across Ontario are breaking for the holidays, and parents and kids and education workers are rightfully scared. They're not going to be returning to in-person school as they should after New Year's. And I know last night I was in front of my constituency office and I was watching all the high school students coming home with bags and bags of stuff that they've been asked to take out of their lockers to bring home just in case. Parents are rightfully stressed. They're tired. Teachers and other education workers are completely burnt out. School shutdowns have already done extremely significant damage
to our children's mental, emotional, and academic well-being, and I believe strongly that we are only seeing the beginning of that. We really don't yet know the full impact, but it's significant. And we simply cannot afford another mass closure of schools across this province. Doug Ford is once again sleepwalking us into a scary Omicron wave. His government continues to skimp on vital measures to prevent further shutdowns of our schools. Let me again be completely clear. We must do everything possible to keep schools open. I have come to believe that more than ever. ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਲਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਮੈਰਿਡ ਆ ਮੈਂ, ਸੂਨ ਟੂ ਬੀ ਫਾਦਰ, ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਵਾਈਫ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। This case, the vehicle driven by the accused, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ client ਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, right? And based on my understanding, the other two passengers in the other vehicle, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਫੂਲਸ ਲਾਈਕ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਦੂਜੇ ਚਾਂਸ ਦਾ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ। 90-day intermittent sentence ਹੈ ਜਿਹੜੀ, it's an available sentence and it serves the principle of sentencing. ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ deportation, inadmissibility, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। he did plead guilty and he is very remorseful, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਆ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, given his status in Canada as a foreign national. ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੇ। The newest variant, the Omicron variant of concern,
is adding new and more complex challenges to our pandemic, and we are no exception here in British Columbia. Omicron is rapidly replacing the other variants here in BC, primarily Delta, the several different strains of Delta that have been causing infections around our province, and as we have noted, has rapidly started causing rapid increase in the number of new cases of COVID-19 that we're seeing, particularly in Vancouver Coastal and the Fraser Health Region and here on Vancouver Island. It is spreading more rapidly than before, and we need to flatten that curve. If we see rapid increases in cases, we know that a certain proportion of those people will need hospital care. Right now, most of the cases that we're seeing are in younger people that are more connected, so it's spreading very rapidly, but they're not having severe illness. It's mostly mild illness, and that is for a couple of reasons. One, because people are younger right now, and also because we have very high vaccination rates, and that is reflected in the people who are getting infected right now, where we have not had hospitalizations and people in the community who've had Omicron that we're aware of yet. But we know that we see the trajectory in countries around the world, and we're not going to be an exception to that. We will see rapidly rising cases over the next few weeks, and we need to take additional measures to slow that down so that we don't overwhelm our hospital system. One of the things that we also know is that if you are not yet vaccinated, if you do not have that protection that vaccination gives, this virus is spreading and more people are infected, you are at risk. Now is the time to get vaccinated. This virus will find you. क्यूबिक सरकार ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਬੈਠੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। Very proud that the city of Brampton is taking a leadership role in defending religious freedom in the Canadian Charter of Rights and Freedoms. I can't believe that there's such a vacuum of leadership in Ottawa, both with the opposition and the Prime Minister, not defending our own charter. This is a foundational principle, and for political convenience in the province of Quebec, we don't see the Canadian government standing up for our own document. Religious freedom is something we need to defend, and if the federal government's not going to defend it, if the federal government's not going to stand up for our charter in the Supreme Court, then Canadian cities should step up to that task. It shouldn't be on the backs of racialized Canadians to stand up for our foundational rights, and Brampton is putting out a challenge to every other big city in Canada, saying be on the right side of history, stand up for our charter, stand up for religious freedom, and make sure that the rights of minorities are never trampled upon in our country. And our motion today, which we're all very proud of, is another substantial example of how the City of Brampton are leaders when it comes to diversity, equity, and inclusion. This was another meaningful step to show to our residents, many of whom have family members in Quebec, who are being challenged in terms of their job and their ability to go to work. It has an impact here locally, and so we've taken another meaningful step to show to our constituents, to our community, to all of Canada, that Brampton is a leader on diversity, equity and inclusion. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਰਨ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ 7 Doors to Salvation ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੀਮ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਈਚ ਅਦਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੋਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਆ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਆ
ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਪੇਜਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਚ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਫ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣੇ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ तमाम ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ तमाम ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Since last week, Omicron numbers have increased rapidly around the world. On Tuesday, the World Health Organization remarked that Omicron has been reported in 77 countries worldwide, but is probably already in most countries, even if not detected yet. In Canada, close to 350 confirmed cases have been reported in 11 provinces and territories. Increasing numbers of these cases are not linked to travel, signaling that community transmission has been established in several areas of the country, with outbreaks occurring in multiple settings. Omicron cases have been reported in both vaccinated and unvaccinated people, as well as in previously infected people. However, it is important to stress that being fully vaccinated and then getting a booster, whether Pfizer or Moderna, is expected to provide a reasonable level of protection against infection and likely strong protection against severe illness. However, in order to counteract what is the most rapidly spreading variant to date, it is also clear that we must combine protection from vaccines with continued best efforts in layering public health measures and individual precautions. While we are still studying the severity profile of this variant, if Omicron replaces Delta, it's expected the sheer number of cases could inundate the health system in a very short period of time. Currently, the rapid increase in Omicron cases is likely already contributing to the accelerated growth we're seeing in several jurisdictions. Over the past 7 days, an average of over 5,000 new cases were reported daily across Canada, which is 45% higher than the previous 7-day period. Severe illness trends have begun to increase in the most heavily impacted provinces. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਜਵੇਸ ਡਗਲਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ As mentioned on Wednesday, our approach is guided by one core principle, prudence. We are all very aware that any increase in hospitalizations at this time would put our already fragile healthcare system and our healthcare workers under further strain. We need to stay alert and ready to act on changing trends and new information. Today I have two main announcements to make in regards to federal response. First, with the evolving situation and overwhelming evidence of community transmission of Omicron in most countries around the world, we have taken the decision to lift the specific measures for travelers returning from the 10 countries initially listed. This will be in effect as of December, Saturday, early in the day. While we recognize that this initial emergency measure created controversy, we believe it was a necessary measure to slow the arrival of Omicron in Canada.
at a time of uncertainty and unknowns. Given the current situation, this measure has served its purpose and is no longer necessary. As I said, this measure will be in effect as of December 18th, 11:59 p.m. Second, we are reintroducing the requirement for a pre-arrival PCR test result for all travelers leaving the country for less than 72 hours. As of December 21st, the requirement for pre-arrival testing will therefore be in place again for all trips of all durations. It is important to note that this pre-arrival test will need to be taken in a country other than Canada. As I announced Wednesday, the Government of Canada is advising Canadians to avoid all non-essential travel outside the country. ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ NDA ਅਤੇ NHL ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।